பவ்யா திங்க் பண்றீங்க ஓகேவா? இது யாரோட டெத் ஆனிவர்சரி அப்படின்னா ஒரு ஐகானிக் சிங்கர். சிங்கிங் எல்லாருக்குமே பிடிக்குமா? ஓகே, இன்னைக்கு ஒரு ஐகானிக் சிங்கருடைய டெத் ஆனிவர்சரி தான் இன்னைக்கு. She was born in Indore, Madhya Pradesh. She was no more now, I hope. And legendary Indian playback singer. அவங்க occasionally composer கூட. Nearly she sang over 30,000 songs in 36 languages. How many languages? 36 languages. She sang over 30,000 songs. Within a span of life period, she received Padma Bhushan Award, Padma Vibhushan Award, and highest Indian civilian award, namely Bharat. Very good. She received Bharat Ratna Award too. She is known as Nightingale of India. How people call her Nightingale of India? She is a queen of melody. Yaar abina? She is none other than Lata Mangeshkar. Who is she? Lata Mangeshkar. Her original name is Hema, and she changed her name from Hema to Lata. So Hema Mangeshkar alias Lata Mangeshkar உடைய டெத் ஆனிவர்சரி தான் இன்னைக்கு. ஸோ லாட் ஆஃப் சிங்கர்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். பட் சில பேர் மட்டும் உயிரை தடையறதுக்கான காரணம் வாட் இஸ் த சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் அப்படின்னா ஒரு ட்ரூ டெடிகேஷன் இருக்கணும் நம்மளோட ஒர்க்ல. இஃப் யூ டூ யுவர் ஒர்க் வித் full dedication and full passion and full happiness, definitely success will be yours. All the very best.